we discussed this basics of power spectrum, basics of power spectral estimation. We discussed it in the last class. আমি এটা ইয়ে করছি, ওভারলুক করছি, ডিসকাস করছি এটা লাস্ট ক্লাসে। আচ্ছা, এখানে আমরা মধ্যখানে কিছু অংশ আমি নিয়ে এসেছি, দ্যাট মিনস কম্পিটিশন অফ এনার্জি density spectrum. How do we calculate it? And that in fact that forms the basics of our today's this chapter. So if we have a signal XAT, and if which is made from this analog signal to we convert it to discrete signal with a with sampling rate of fs, then we get a series like xm. That is a discrete signal with notations xm, and we got it from the xat, and with the sampling rate of fs. Now if you want to estimate the power spectrum of xn, we can do it easily by using this finite energy signal. The concept of by using this equation that E equal to integration of your xat from there. If we get go to Fourier transform of xat, then it will get xaf, and that will we get this one. Then from Parseval's relation theorem, we discussed it in the Laplace transform. So from there, or even it is also there in the Fourier transform also. So from there we get this equation number. See, finally we get the equation number 1. And here this xaaf represents the distribution of signal energy as a function of the frequency, and which can be called energy density spectrum of signal, and that is xxf, that is the correlation function of the signal, is equal to our xaf whole square. That means the inner part of equation number 1, and thus the total energy of the signal is simply the integral of xxf, that is autocorrelation of signal over all frequency within the range f. Now see, we discussed it here xxf, that is autocorrelation of the signal. Then we can have also another function like rxx tau, which is called the autocorrelation function of the finite energy of signal xat, which we can define like in this equation number 3. This way you can also explain rxx tau, and that from this relation we can come to this one. Okay, integration of this rxx tau, it was then see this Fourier transform. Do you remember inverse Fourier transform? So this is in that inverse Fourier transform, and we get this one. Now rxx tau and xxf are Fourier transform pairs. Okay, see this one and this one. If you correlate these two, then like this one and this one, these two, if we see reverse way, these are the Fourier transform pairs. So we can now use it easily in the equation. See x omega, we can write it this is the Fourier transform like this in the series form, or equivalently you can write in this way like f. This is omega in terms of omega, here is f. So omega পরিবর্তে আমরা কি লিখতে পারি twice by f. So it is twice by f. Okay. Now this xf can be expressed in terms of the voltage spectrum of the analog signal xat as the xf equal to in this form. Okay, xat এই ফর্ম আমরা এক্সপ্রেস করতে পারি। যেখানে আমাদের এই যে f টা যে আছে, f টা this f is defined like f by fs,
and is normally it is normalized frequency. Okay. So in the absence of aliasing, আমরা যদি aliasingটা avoid করতে হয়, then আমাদেরকে we have to remain within this range, and then we have this equation. Then finally, the energy density spectrum of the sampled signal, we can express it in this form. And this can also be expressed in the other way by equation number 11. Can you remember the Fourier series transform? That is Fourier series. Okay. So what we got from here, an idea. So there is a direct method and indirect method of calculating this RXX. How? Straight away from the XN. There is a from where the Fourier transform X is XXF can be determined from this. That again, this is the power spectrum or energy spectrum. And then indirect method. What is direct method? What is this is direct method. First is the direct method. Directly we calculate the xn from the signal x80, the analog signal থেকে discrete signal. From discrete signal we calculate the directly we calculate the Fourier transform, and that is the that will give us the energy spectrum. The other way, indirect method, আমরা কি করি প্রথমে RXX এটা আমরা ডিটারমাইন করি for signal eta for signal xn, then we find out the Fourier transform. So one step বেশি করছি indirect and indirect, there are two way of determining the power spectrum. Now these parametric methods of power spectrum আমরা এটা গতকাল ডিসকাস করেছিলাম up to this like ARMA, AR and MA. এই তিন কন্ডিশনে কোন কন্ডিশনে আমাদের কোন মডেলটা হবে, আরমা হবে কোন কন্ডিশনে, এমএ হবে কোন কন্ডিশনে, অথবা মুভিং অ্যাভারেজ, অটো রিগ্রেসিভ মুভিং অ্যাভারেজ আরমা। তো তিনটা কন্ডিশনের জন্য আমরা তিনটা কোন কন্ডিশনে আমরা কোনটাকে কি মডেল বলবো সেটা আমরা ডিসকাস করেছিলাম, এবং এর মধ্যে রিলেটিভলি কোনটার পারফরম্যান্স কেমন সেটা আমরা ডিসকাস করেছিলাম। সো today we are going to start from here. Relationship between autocorrelation and model parameters. Now if you ask me, sir, question ta kemon hobe? See, the very title is the question. Title the question. Express the relationship between autocorrelation and model parameters. Model parameters জায়গা হয়ে যাবে কি ARMA process parameters. So আমরা আরমার জন্য আমরা জানি যে আমাদের যেটা যেই মডেল প্যারামিটার আছে একে এবং বিকে, আমরা এই একে এবং বিকে যে মডেল প্যারামিটার আছে সেই প্যারামিটারগুলো কিভাবে ডিটারমাইন করব সেটাই হলো এই কোশ্চেনটা। সো আমাদের যেই অটো কোরিলেশন ভ্যালুটা উই ক্যান ডিটারমাইন ইট লাইক দিস or like this for conditions m greater than q, m within 0 to q, and m less than 0. So for these conditions, three conditions, we will have three expressions of the autocorrelation of the signal in terms of model parameters. So if we consider only this one, m greater than q, then we get the equation in terms of AK and that can be expressed in terms of linear equations in this way. So from here we can solve the equations to get the desired solution for AK. Now in case এটা হলো কি আমাদের একটা হলো কি m greater than q, তাহলে এই রকম একটা ইকুয়েশন আসবে আরমা মডেলের জন্য। আর যদি আমাদের ইনকেস m যদি
0 থেকে q এর মধ্যে হয় তাহলে we get কোন ইকুয়েশনটা এই সেকেন্ড ইকুয়েশনটা and that is again written here this one in to organize করে আবার reorganize করে লিখে দেখো সেখানে so from here we can solve the equation for bk or in terms of bk by long division using long division of bz with known az so we can find the model parameters. Here also we have impulse response in this question like this one h and bz these two and known az will give us unknown bk model parameters. Again, these are for ARMA model. Now for AR model, so for AR model, we'll have q equal to 0, and then the equation that 4. কোনটা 4 ছিল আমাদের? এটা ছিল 4. যদি আমরা এখানে q equal to 0 বসাই দিই সবখানে, যেখানে যেখানে q আছে, q equal to 0 বসাই দেই, হ্যাঁ, তাহলে we'll get this equation. The autocorrelation equal to we have three conditions m greater than 0, m equal to 0, m less than 0. So three conditions we get, and that will give us a number of equations which is termed as Yule-Walker equation, and the solution of which will give along with the another relation that is the variance where sigma square or sigma omega square equal to gamma xx 0 that's the initial point থেকে আমাদের counting সেখান থেকে শুরু করে onward okay, then another factor so this gamma square sigma square and this is the variance, and from this equation from these two we can solve the solve for ak parameters. Then the equation 7 and 8 these two can be combined and can be written in this form by equation 9, and here see all the system parameters in the ARP model are basically determined from the knowledge of the autocorrelation sequence gamma xxm for m within 0 to p, and furthermore we can from equation number 6, the previous equation, we can also extend the relation for sequence m greater than p once the ak are determined. That means আমরা প্যারামিটার গুলো সাবসিকুয়েন্ট প্যারামিটার গুলো অথবা এক্সটেন্ডেড রিকোয়ার্ড প্যারামিটার গুলো আমরা বের করতে পারবো by first we have to calculate the ak for m m greater than p এই ইকুয়েশনের ছাড়া অন্য ইকুয়েশনে অন্য কন্ডিশনে m equal to 0, m less than 0, and সেখান থেকে আমরা ak এর ভ্যালু গুলো বের করতে পারবো। ak এর ভ্যালু গুলো বের করলে then we can extend this equation this equations for extended values like for m greater than p. Then so আমরা mm মডেলের কথা বললাম, আরমা মডেলের কথা বললাম, এআর মডেলের কথা বললাম, লাস্ট এখন আসছে এমএ মডেল, এমএ কিউ মডেল। সো এটা আমরা গামা xx টা বের করার জন্য we have to use this equation. So here m 0 থেকে q পর্যন্ত m greater than q and m less than 0. So for these two conditions we can find the value of for model values for moving average q MAQ. So এখানে আমরা বিকেটা বের করতে এই যে বিকে আছে না এখান থেকে আমরা বিকেটা বের করতে পারবো। Then comes Yule-Walker method for AR model parameters. So see, we discussed
দিস প্যারামিটার গুলো আমরা কি হতে পারে সেটা নাও we are going to find it more specifically how to find out the air model parameters. So first one is the Ewell-Walker method. In this method, see equation number 7, equation number 7 আমরা এটা আগে রেখে আসছি হ্যাঁ this one তখন বলছে Ewell-Walker equation আগেও বলে আসছে এটা তো এই ইকুয়েশনটা কি বললো স্যার ইকুয়েশন তো থাকবে না স্যার ইকুয়েশন কি মানে আমাদেরকে প্রুভ করতে হবে স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ এটাই তো পড়া তুই কি মনে হচ্ছে তোমার এই ইকুয়েশনটা দিয়ে দেওয়া হবে না এই ইকুয়েশনটা তোমাকে লিখতে হবে যেমন আমি বলি যেমন এই ইকুয়েশন থেকে এই যে এই প্রথম যে কন্ডিশনটা সেখান থেকে এটাকে আমরা এক্সটেন্ড করে এটা লিখতে পারি কিভাবে সি আমাদের এখানে কি আছে ওয়াই তো গামা গামা এক্স এক্স এম এখানে আমার গামা এক্স এক্স কিউ প্লাস ওয়ান কিউ প্লাস টু কিউ প্লাস থ্রি তো এই পার্টটাই এইটাই আমাদের এটা এখানে আমাদের এমটা দেওয়া আছে এখানে এম এর ভ্যালুটা আমাদের এক্সপ্লিসিটলি করে দেওয়া আছে আচ্ছা তারপরে আছে কি আছে এ কে আছে এই যে এ কে এই যে এ কে কে এর ভ্যালু 1 থেকে টি পর্যন্ত এই যে 1 থেকে টি পর্যন্ত এই যে কারণ এই যে কে ইকুয়াল টু 1 টু পি এই যে 1 টু পি আর আছে কি আমাদের এখানে আছে কি যে গামা এক্স এক্স এম মাইনাস কে এম মাইনাস কে এর এই যে ভ্যালুটা এইটাই হলো আমাদের এই ভ্যালুটা তো উপরের অংশটুকু কি স্যার কোশ্চেনে দেওয়া থাকবে নো থাকবে find out the relation between autocorrelations and model parameters find out the relation between autocorrelation and model parameters for ARMA for AR for NA হ্যাঁ অথবা জেনারেলাইজ যদি থাকে তাহলে তিনটে দিতে হবে find out the relationship between autocorrelation and model parameters then আমাদের বেসিক প্যারামিটার ইকুয়েশন হবে এটা তো এটা তোমাকে কি মুখস্থ করতে হবে এখন এখান থেকে আসলো এটা সেকেন্ডার থেকে আসলো পরেরটা আর এটাকে আবার একটু সিম্পলিফাইড করে আমাদের দেয়া আছে এটা শুধু ফর এয়ার মডেল শুধু এয়ার মডেল যেখানে আমাদের কিউ ইকুয়াল টু 0 থাকবে দেখো আমাদের এখানে যদি আমরা কিউ ইকুয়াল টু 0 দেই তাহলে আমাদের এটা 0 হয়ে যাবে শুধু থাকবে এই দিকের অংশ শুধু থাকবে তো সিম্পলিফাইড ওয়েতে এম গ্রেটার দেন এম এর তিনটে কন্ডিশন চলে আসবে তখন এই যে এম গ্রেটার দেন 0 এম ইকুয়াল টু 0 এম লেস দেন 0 তো তিনটে কন্ডিশন আমরা তিনটে ইকুয়েশন পাবো তো এটাই আমাদের ফাইনালি আমাদের এক্সটেন্ডেড আর যে Ewell-Walker তো ইকুয়েশনটাকে একটু মডিফাইড ভার্সনে আসলাম সেটা যে আমাদের সেই ইকুয়েশনটা কথা বলতে আমরা Ewell-Walker মেথডে যে ইকুয়েশন নাম্বার 7 এর কথা যেটা একটু বললাম দ্যাট ইজ अगेन রেফার্ড যে আমরা কি বলছে উই সিম্পলি এস্টিমেট দ্য autocorrelation from the data and use the estimates in equation number 7 to solve AR model parameters. Okay. Now, in this model, it is desirable that we use the biased form. Biased কি? Biased হলে এমন ভাবে আমাদের প্ল্যানটা করব বা এমন ভাবে আমরা প্যারামিটার গুলোকে সিলেক্ট করব যাতে করে ইমিডিয়েট প্যারামিটারের গুরুত্বটা বেশি হয় এবং যেটা অনেক আগের শেষের প্রথম দিকের সেগুলোর ইম্প্যাক্টটা কিছুটা কম করবে and that is done by using like this 1 by n n এর সংখ্যা যেখানে বেশি বড় হবে সেখানে তার জন্য সেই প্যারামিটার ভ্যালুটা কমে আসবে সো এখান থেকে আমাদের এয়ার মডেলের একটা দিস ইজ দ্য রেজাল্ট স্টেবল এয়ার মডেল ওকে and although stability is not critical issue in power spectrum estimation it is conjectured আমরা এটা এর আগে কথা বলেছিলাম conjectured that a stable AR model best represents the data so what is this conjecture কার মনে আছে স্বর্ণা কোন দেখা যাচ্ছে
স্বর্ণা কি ঢাকায় আছো না বাইরে? হ্যালো, স্বর্ণা কি ঢাকায় আছো না বাইরে? স্বর্ণা তো জয়েনই নাই স্যার। আছে তো, এই যে ছিল তো, ছিল তো, এখন এখন তোমার ছবিটা আসছে। আছে 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 এখন আছে। ছিল। ওকে। আরেকটা হলো কি, যে আমরা চ্যাপ্টার 12 এ একটা ডিসকাস করছি। ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু টেল দিস চ্যাপ্টার 12 উই ডিসকাসড ইট। হ্যাঁ, লেভিনসন ডারবানসাম অ্যালগরিদম। আমরা এটাকে ডিলিট করে দিলে ভালো হয়, চ্যাপ্টার 12, তাই না? যখন তো পড়বো তো ডিলিট করে পড়ো। লেভিনসন ডারউইন algorithm with RXXM distributed for gamma XXM yields the air parameters, the corresponding power spectrum. So আমরা যদি লেভিনসন ডারউইন অ্যালগরিদম ব্যবহার করি তখন আমাদের পাওয়ার স্পেকট্রামটা আসবে এটা। তার জন্য এয়ার মডেল, যেখানে আমাদের এ কেটা এখানে একে আমরা নতুন ব্যবহার করেছি। একে আর দ্য এস্টিমেটস অফ এ আর প্যারামিটারস অবটেইন ফ্রম দ্য লেভিনসন ডারউইন রিকারশন। তো একে এটা এখানে নতুন আমরা ইন্ট্রোডিউস করলাম, সেটা আবার এখানে ডিফাইন করা হলো যে হোয়াট ইজ দ্যাট। তো আরেকটা আছে কি, এটা যে আমাদের এখানে একটা আছে আমাদের এ কে, a caret b k, and this how it comes, এটার এক্সপ্রেশনটা কেমন হবে? This is the calculation or definition of sigma caret wp square. That is the estimated minimum mean square value of the pth order predictor. এখন আমাদের একটা জিনিস আসবে যে what should be the order of the model. That's another question. We'll see the next. Then unconstrained least square method for air model parameters. আমরা একটু আগে বললাম কোনটা দেখলাম, একটা দেখলাম যে এটা হলো ইউল ওয়াকার মেথড। আর এখন আমরা দেখছি যে unconstrained least square method, কি জন্য? for air model parameters. So another way, এখানে আমরা যেটা যে অ্যাপ্রোচটা ব্যবহার করি সেখানে আমাদের ওই যে we minimize the sum of squares of both errors. So and এখান থেকে আমাদের যে কন্ডিশনটা আসে এই যে EP, that is minimum error, and from this we get this equation. And fn fp n square gp n square, এটা আমরা extended version যদি আমরা লিখি then it comes like this. And the unconstrained minimization of epsilon p or epsilon rho যাই বলি আমরা, কি বলবো রো গুলো হবে অসুবিধা নেই, with respect to the prediction coefficients yield the set of linear equations. So if we get a linear equation, and from where the autocorrelation Rxx Lk is defined in this way, and the resulting residual least square error can be expressed in this way, least square. Then the unconstrained least square power spectrum comes, takes the form eta E xx ls f in terms of frequency. Then we get this equation. Then we come selection of AR model order. আমাদের AR মডেল যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে অর্ডার কত হওয়া উচিত? AR এর জন্য আমাদের হলো P, ভ্যালু অফ P কত হবে? তো এই ভ্যালুটা কত হবে তার একটা there are two better known criteria for selecting the model order. কি এটা হলো এই মডেল P খুব বেশি বড় নিলেও যেমন হবে না, আবার একদম কম নিলে হবে না। শুধু কম নিলে এটা হয়ে যাবে খুব স্মুথ হয়ে যাবে এবং এটার কনসিস্টেন্সি থাকবে না। আবার যদি আমরা খুব বড় নেই তাহলে দেখা যাবে যে there will be some lags, there will be some intermittent
maximum minima. So to avoid that, we need to select the optimum value of order. There are two better known criteria for selecting this order. The first one is the final prediction error. Final prediction error. So in order to the order is selected to minimize the performance index. So performance index টাকে আমরা minimize করা মানে হলো optimum করা. So this final prediction error p equal to this expression, that number 30. যেখানে আমাদের sigma square omega f is the estimated variance of the linear prediction error. So the linear final prediction error, if error টা কম হয়, that is minimized, সেটা আমরা we want. So এই minimum conditionটা আমরা এই condition থেকে পেতে পারি, and this for one step predictor. So the performance index is based on minimizing the mean square error for one step predictor. So আমরা দেখলাম একটা হলো ফাইনাল prediction error method, আরেকটা হলো Akain information criteria. So what is Akain criteria? He is based on the on selecting the order that minimizes AIC, Akain information criteria. So P এটা মিনিমাম করতে হবে আমাদের। তো এই ইকুয়েশন হলো এটা। তো এখান থেকে আমরা ভ্যারিড ভ্যালুজ, হ্যাঁ, মিনিমাম যেখানে যে কন্ডিশনে আসবে দ্যাট উইল বি expected one. So note that the term sigma carried square decreases and the term ln is a part ln carried sigma omega p square also decreases as the order of the AR model is increased. So model আমরা যেখানে বাড়াই তাহলে এই দুটো ভ্যালুতে কমবে, এটাই বলতে চাচ্ছি। However, twice p by n increases, এটা increases with the increase in p. Hence, a minimum value is obtained for some p. বললো আমরা যদি এটা বাড়াই তাহলে ওভারঅল সিগমা স্কয়ার ওমেগা পি, আমরা যদি এখানে যদি এই ভ্যালুটা বাড়াই তাহলে ওভারঅল ভ্যালুটা বাড়বে। আবার এখানে বলছি আমরা যদি অর্ডারটা বাড়াই তাহলে এখান থেকে ওভারঅল ভ্যালুটা কমবে। তো এই যে বাড়বে এবং কমবে, যেখানে আমাদের অপটিমাম ভ্যালুটা আসবে, হ্যাঁ, সেখানে আমাদেরকে আমাদের ভ্যালুটাকে সিলেক্ট করতে হবে। এখন আমরা দুইটা পদ্ধতি দেখলাম, হাউ টু সিলেক্ট the order. There is another alternative method. Alternative method equation হলো কি minimizes the description, minimizes the description length, MDL. So MDLP also here is another equation which will optimize the value of P. Then AR model power spectrum estimation. The power spectrum estimation আমাদের gamma XXM, আমরা এটা this is the requirement to find out first. So this will have expression like this. আমরা এর আগে ডিসকাস করেছি ইকুয়েশন নাম্বার 10 এ আর কি, হ্যাঁ, is for MA model. যদি আবার আমরা আরেকটা দেখি, আরেকটা ইকুয়েশন বা রিলেশন দেখি, that is beta z and beta z inverse equal to bz, যেখানে equal to a, যেখানে আমাদের dm প্যারামিটার equal to this. তো এখান থেকে আমরা যে এক্সপ্রেশনটা পাই যে গামা xm equal to sigma omega square dm or 0 for this condition. And the power spectrum of the MAQ process is this one. So
So this is the power spectrum. And we know this one from so, equation number 38 gives us the power spectrum of the MA process. But for further estimates or accurate estimates, we can use this one. We compute the estimates of MA power spectrum as given by this one, which is identical to the classical non-parametric power spectrum estimates. এখন আমাদেরকে বললো যে there is an alternative method for BK based on higher order AR approximation to MA process. To be specific, let the MAQ process be modeled by an ARP model where P is much higher than Q. Then we can write beta Z equal to 1 by AZ, or equivalently AZ BZ equal to 1. So from this relation, AK and BK are related by a convolution sum, which can be expressed theta. So for value n equal to 0, we have 1, and for other values it is 0. So where the AK parameters are obtained by filtering the data to an AR model. আমরা এখান থেকে আমরা এই ভ্যালুটা আমরা AK ভ্যালুটা মানে প্যারামিটার ভ্যালুটা আমরা ফিল্টারিং এর মাধ্যমে ডিটারমাইন করতে পারি। Then although this set of equations can be easily solved for BK, a better fit is given by using least square error criteria. And that is, we form the square error E. এটা দিয়েও আমাদের হবে, but for better estimation of the power density function, we can use this equation. And finally, this equation will be in short written B caret equal to minus R inverse A inverse. And R A এটা কি এবং R small হাতের r but lower case R A A কি মিন করে, ক্যাপিটাল এন্ড লোয়ার কনভলিউশন যে কি মিন করে এখানে সেটা এক্সপ্রেস করা আছে। এখানে আমাদের যেমন কয়েকজন আমাকে কোশ্চেন করেছিল যে স্যার এই বড় হাতেরটা তো আপনি কি করেন, আমি বললাম যে এটা কি ভেক্টর, না এটা ভেক্টর না স্যার, যদি ভেক্টর না হয় তাহলে এটা বড় হাতে দিল কেন, কি এটা ম্যাট্রিক্স, এটা ম্যাট্রিক্স। হ্যাঁ, এটা সিম্পল একটা ভ্যালু নয়, এটা হলো ম্যাট্রিক্স। ইট হ্যাজ গট ডাইমেনশনস মোর দ্যান 1। সো এই মোর দ্যান 1 ডাইমেনশন বোঝানোর জন্যই এটাকে বোল্ড হাত লেখা হচ্ছে। ইনফ্যাক্ট ইটস এ মাল্টি ডাইমেনশন একটা ভ্যারিয়েবল এটা বা আটটা, and it represents a matrix here. So a matrix বোঝানোর জন্য বোল্ড হাতে লেখা আছে। For you writing, you don't have to write it bold করে লেখার দরকার নেই বা ইয়ে করতে দরকার নেই, ঝামেলা দরকার নেই। For exam purpose, you can write without making it bold. So finally another criteria that kind information criteria আমরা যেটা দেখেছিলাম আগে, that for Q also আমরা যখন Q দেখেছিলাম, is also applicable for Q as well. So AICQ equal to this equation. We defined it earlier. Then R model power. আমরা NA model দেখলাম, AR model দেখলাম, now R model for power spectrum estimation. আমাদের এই R মডেলে আমাদের it is যদিও এটা MA এবং AR দুটো মডেলই ইনক্লুড করছে, but it gives us a better estimate and stable estimate. And like আমরা যদি জানি যে Z transform of autocorrelation function can be given এভাবে, Z transform of autocorrelation function এভাবে by this equation we can express.
যেখানে আমাদের সিগন্যাল ইজ দ্য ভ্যারিয়েন্স, আমরা জানি সবসময় সিগন্যাল ইজ দ্য ভ্যারিয়েন্স অফ দ্য অ্যাডিটিভ নয়েজ। এখন আমাদের এই যে the process xn is RMPQ where p is the order of the autocorrelation process. দুটাই p করে p আর q রাখা নাই, দুটাই p করে দিতে order of our autocorrelation process. And then the parameters of the ARMA আমরা এর আগে দেখেছিলাম, আগে দেখেছিলাম সেটা for your better understanding I again copied that equation 4 here. So আমাদেরকে আরমা মডেলের জন্য এই ছিল আমাদের ইকুয়েশন ইকুয়েশন নাম্বার 4। এখন যদি আমরা ফর ল্যাগস m গ্রেটার দেন q, এটা এই রেঞ্জের যে সিগন্যাল গুলো পড়বে সেটা যদি আমরা কনসিডার করি তাহলে আমরা we can get back to this question number 5. Now for higher order models, however, the approach is likely to be poor estimates of AR parameters due to the poor estimates of the autocorrelation of large legs. Consequently, this approach is not recommended. That means আমরা large p এবং q এর অর্ডার দরকার হবে বলে এটাকে আমরা অ্যাভয়েড করছি। Then we propose a more reliable approach here by using this one. This accurately estimated up to lag m, where m greater than p plus q. P এবং q, these are two orders. Okay, so সেই অর্ডারের সাথে m value also related, and then we get a few equations from this condition, and it shows like this. So, number 46. এই দুটো ইকুয়েশনকে আমাদের এই দুই পার্ট দুই সাইড কে আমরা এটাকে আমরা যদি r ধরি, যদি এটাকে যদি আমরা a ধরি আর এটাকে যদি আমরা ছোট হাতের r ধরি, then it comes into this, and it bold করে দেখানো হয়েছে as if it is a vector, and দেখবো যে ভেক্টর লেখাও থাকে। And এই যে ভেক্টর a vector হিসেবে লেখা থাকে, but in fact it is not a that mathematical vector which we have direction and also value. So here it will indicate only multi dimension. So a can be expressed in this way. Then we have AZ and BZ. আমরা যে এটা দেখছিলাম যে AZ এবং BZ, AZ কে আমরা এভাবে এক্সপ্রেস করতে পারি এআর মডেলের জন্য, এবং যখন এটা একবার হয়ে গেল then we can use it in subsequently for our further calculations. The sequence xn can now be filtered by FIR filter a caret z to yield the sequence a sequence পাওয়া যেতে পারি আমরা by putting that condition. And then the cascaded ARMA PQ model with AZ approximately the MAQ process generated by the model BZ. So আমাদের AZ এবং BZ দরকার আমাদের, তো বলছি যে আমাদের ARMA মডেলের সাহায্যে আমরা AZ টাকে সাহায্যে আমরা BZ টা ক্যালকুলেট করতে পারি। So finally যেটা আমরা পাবো, that means we obtain the for MA spectrum আমরা যে পাওয়ার স্কোয়ার এটা করে স্পেকট্রামটা পাবো, that is this one. And here the parameters আমরা ইউজ করেছি যেটা that can also be estimated by this equation gamma xm, and for three conditions: m within 0 to q, m greater than q, m less than 0. So for three conditions we have to now so with this we can get this equation.
The estimated ARMA power spectrum is given by this equation. Okay. So we get the estimated ARMA model power spectrum, this one. 52. কষ্ট করে পরীক্ষার জন্য you have to memorize it. আর এটা তো আমাদের power spectrum, and what will be the order of the equation? হ্যাঁ, আর order কত হবে? তার জন্য we have to solve this one, and that will give the optimum value of Q. Now we can also estimate the power spectrum by using the filters. By that means আমরা একটা ফিল্টারের মধ্য দিয়ে আমরা যে একটা সিগন্যালকে পাঠাই দিই, তাহলে আউটপুটে আমরা তার আউটপুট প্যাটার্নটা দেখে আমরা করতে পারি, আমরা পাওয়ার স্পেকট্রামটাও ক্রিয়েট করতে পারি। So this is the signal, this is the output signal, and in between there is a spectrum. So this output will tell us what will be the power spectrum. Any questions so far? Hello, any questions so far? No, sir. So for filter method মধ্যে first one is the filter bank realization of the periodogram. So আমাদেরকে কষ্ট করে এই ইকুয়েশনটা করতে হবে যে EXS FK equal to এখানে আমরা কি দিচ্ছি, এই যে এই সিগন্যালটা দিচ্ছি remember this is only signal we are giving, and all other variables are preset. Only xn is a signal, discrete signal that will vary on the based on the other values. So this can also be written in this way. আর এখানে আমাদের xn, এখানে আমাদের ডিসক্রিট সিগন্যাল যেটা রেঞ্জ হবে, রেঞ্জ nটা n এর ভ্যালুটা হবে from 0 to n-1. So remember, we have hn. আমরা যে সিস্টেমটার কথা বলতাম, যে সিস্টেম, হ্যাঁ, এখানে কিন্তু আমাদের hn টা আছে, এই যে hn filter response. So this hn is an important parameter for us here. So এখানে বিভিন্ন ধরনের representation of this hn এর. So the following approach similar to Gauss-Gell algorithm, and we define the linear filter with impulse response. hn এর এক্সপ্রেশন যদি এরকম হয়, তো এটা যদি আমরা আমাদের ওই সেই আগের ইকুয়েশনটা বসিয়ে দেই, তাহলে that will be looking like this. ওকে, আমরা দুইটা যদি 1 এর টেস্ট করি, তাহলে we get this 3. So this is our power spectrum পেয়ে সরাসরি. So very direct method. এখন the system function of the filter আমরা যদি এভাবে এক্সপ্রেস করি, then here the parameters, see here n to infinity hkn z inverse n. So this can also be written in this term. So this filter is a single pole filter with the pole on the unit circle corresponding to the frequency fk. So this is a simplified version of the impulse response, and this is
Now this can be realized, this filter coefficient H0, H1, Hn minus 1. There, this can be implemented by a filter gang, which is represented by this equation number, figure number 2. Filter bank combination of redogram estimators. And last one is about the minimum variance of the spectral estimates. Minimum variance, আমরা জানি যে একটা variance means তার সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি থেকে কত চারপাশে কত বেশি দূরে আছে। তো আমরা এটাকে সেই ভ্যারিয়েন্সটাকে আমরা মিনিমাম করার চেষ্টা করব। দিস ইজ অ্যানাদার অ্যাপ্রোচ অফ এস্টিমেটিং দ্য পাওয়ার স্পেকট্রাল ডেন্সিটি বা এনার্জি ডেন্সিটি। আমরা পাওয়ার অফ এনার্জি অনেক সময় কাছাকাছি টার্মসে বলে পাওয়ার হলো রেট আর এনার্জি হলো টোটাল। পাওয়ারটাকে ইন্টিগ্রেট করলে আমরা এনার্জি। So the minimum variance of spectral estimates. So এটা আমরা তার কন্ডিশনটা, যে কন্ডিশনটা আমরা বের করতে পারি এরকম yn equal to আমাদের xn আছে hk আছে। তো এটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি। Then we get 7 থেকে আমরা যদি আমরা ট্রান্সপোজটা করে নিই যে xp ট্রান্সপোজ করে নেই, তাহলে আমরা sigma square y can be written in this way, and finally it can be this e is the expectation, is the statistical average. This e is the estimated or expectation, and which is the statistical average of the sample, and this can be written as this way: h then মিলে আমাদের লিখে দেবে gamma xx correlation and last one x. So then we can get the FIR filter normalized to unity. The FIR filter use করব যেটা তার আউটপুট এর যে ইউনিটি নিয়ে আসি, তাহলে আমরা we can get this constraint can also be written in a matrix form এভাবে, and then আমরা এই drop the drop we can discuss April. এখানে আমাদের h এর অপটিমাম ভ্যালুটা আছে, অপটিমাম ভ্যালু কত হলে আমরা আমাদের পাওয়ার স্পেকট্রামটাও অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে। টু ফাইন্ড আউট দ্যাট দ্য h অপটিমাম minimization leads to coefficient vector h optimum in this graph, where h caret is substituted into equation number 8, and we can get the value in this way. h টা কোথায় আছে? আমাদের 8 এ আছে। এইচটা আছে, এইচটা আমরা যদি বসে দিতে পারি এখানে, and সিকোয়েন্স করতে পাবো, and then কি বলবো, তারপরে আমরা যেটা যাচ্ছি সেটা হলো fl। আমরা যে এখানে fl টা দেখিয়েছি, সেই fl টা যদি আমরা একটা রেঞ্জের মধ্যে 0 থেকে 0.5, যেটা নরমালাইজড ভ্যালু, 0 থেকে 0.5 ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হতে পারে, নরমালাইজড ভ্যালু ম্যাক্সিমাম হতে পারে কত 1। সো আমরা এক্ষেত্রে 0 থেকে 0.5 ভ্যারি করি, that we can show it in a graph. This one, the graph, and it shows the composition of 3 spectral estimates MB for a signal of 2 narrow peaks of frequencies 0.15 and 0.3.
0.15 একটা পিক আর 0.3 একটা পিক এরকম দুটো সিগন্যালের জন্য নেওয়া হয়েছে স্যাম্পলটা x by x80. Then it will give us a better representation of the power spectrum. So আমরা power spectrumটা বের করলাম কাকে দিয়ে, ফিল্টার দিয়ে, and filter দিয়ে তারপর বললাম কি না, for better performance you need to apply minimum variance. So একটা minimum variance condition apply করলাম, করার পরে the signal we get finally that is the power spectrum, the optimum power spectrum. So আমাদের এআর মডেলের পাওয়ার স্পেকট্রাম থ্রু দ্য ইকুয়েশন আমরা লিখতে পারি। Furthermore, the Park demonstrated that for a known correlation sequence, the minimum variance spectrum is related to the AR model spectrum through the equation. So they are related in equation. And that's all from my side. Any question?